Hi, my name's George. I'm an alcoholic. Thanks a lot, Karthik, for inviting me here today, and I hope I can reach somebody. I'm an alcoholic. George George Parsons. I'm an alcoholic. I've been sober since June 4th, 1988. Um, Never found it necessary to take a drink, and I have a sponsor who has a sponsor who has a sponsor who has a sponsor who I think that guy has a sponsor too. I know them all. I talk to them all, and they have something I want. And I think that's an important part of sobriety. Like I said, I'm in my 38th year of sobriety, so I've seen a few things. I've done a few things. I have managed to stay sober through some pretty interesting things, and it's been a good life. It's been just a little daunting. I don't know what your guys' experience is, but the um, I've got a lot of thoughts rattling around my brain, so I'll try to make it cohesive, but I apologize if I don't. Um, Can I say the third step prayer? It'll help me ease my God. I offer myself to thee to build with me and do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do thy will. Take away my difficulties, the victory over them may bear witness to those I would help with thy power, thy love, and thy way of life. May I do thy will always. I pray for your sake. The Lord speaks through me, and it's not my ego talking. Um, because I have that bondage of self pretty bad. I think the topic I picked today was I've been thinking a lot about it. My I'm going to talk just like you just read how it works, and I love how it works. In 38 years sobriety, I've come to see that AA has changed in the last 90 years. It's not what it used to be, and not all for the good. Some changes are good, but change is a tough thing for some alcoholics. So I'm more of a well, like I said, when you read how it works, rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. Well, I know what their path was back then. Do you need me to stop yet? Yeah, I can translate here. That's a good spot. Thank you. యా సో ఆయన పేరు జార్జ్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆ, ఏంటంటే ఆయనకు స్పాన్సర్ ఉన్నారు. స్పాన్సర్ అలాగా చైన్ మొత్తం అందరికీ స్పాన్సర్లు ఉన్నారు. ఒక చైన్ లో ఉన్నారు. అదే ఎవరి కాళ్ళు స్పాన్సర్ తో ఉన్నారు. ఆ సో ఈయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూన్ 4, 1988. అలాగే ఆయన మూడో సోపానం ప్రార్థన చేశారు ఇంగ్లీష్ లో. ఆ, కొంచెం ఆయన హయ్యర్ పవర్ మాట్లాడడానికి, ఆయనకంట ఆ స్వార్థం నుంచి బయటకు వచ్చి మాట్లాడడానికి. సో నేను చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నా నేను ఏలో. ఆ, సో నాకు ఆ ఇదేమి అంటే మారుతూ వచ్చింది. నాకు మీరు అది ఎలా పనిచేస్తుంది చదివారు, అది చదివినప్పుడు దాంట్లో మొదటి వాక్యం ఉంటది కదా, క్షుణ్ణంగా ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు అరుదుగా ఫెయిల్ అవుతారని. ఆ క్షుణ్ణం ఏంటో నాకు తెలుసు. క్షుణ్ణంగా చేయటం అంటే వాళ్ళు ఏం అర్థంతో రాశారో నాకు తెలుసు. నాకు ఆ, మొదట్లో రాసిన వాళ్ళు క్షుణ్ణంగా చేయటం అంటే ఏంటి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ జార్జ్. Okay, all right, great. Yeah, the I'll try to make when you read how it works, it talks about what it was like, what happened, and what it's like now. I didn't think I was going to have this much time, so tell me if I go too long, but I'll try to split my talk up like that too. And I think our shares should be that way too. I know in today's age, many times our chairs don't share, and a guy will come into a meeting, he'll talk about his mother-in-law's problems with her landlord for 5 minutes. And if you're rolling your eyes when that happens, you're a normal person. He's not talking about the reading. He's not talking about the subject. He's not talking about what it was like, what happened, and what it's like now.
he's talking about a problem that he should be talking to his sponsor about. And that is a frustrating thing about AA these days. Anyway, what happened? What it was like when I was a kid? I grew up, and I was emotionally. None of us grew up in great homes. Probably our parents all did the best they could with what they had, but I was trying not to get hit physically or emotionally, and I conformed. I forgot to look for who I was. I didn't really get to grow up trying to figure out who I was. I got to grow up trying to keep from getting beat. And, it made me a pretty scared guy and a reactor, and I would do anything I needed to do to keep from out of trouble with my dad. Um, and so I couldn't have I had a little bit of faith. I grew up in the Christian religion, which I'm sure you guys know. I trust people here have read the big book a little bit, a lot maybe, hopefully the first 164 pages at least. It's pretty clear that, there's going to be talk about God. And I'm going to talk about God, and I don't want you to think I don't know what I'm not did you need to interpret now? That's fine. Thank you. Every couple of minutes, if you say translate, Okay. that's good enough. All right. You got a Look, good memory. you're Uh, doing great, so don't worry. Yeah. So let me translate that. సో ఆయన అంటే ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు ఏ కొన్ని మంచి విషయాలకి మారింది, కొన్ని చెడు విధాలకి కూడా మారింది అని చెప్తున్నారు కదా. ఈ రోజు మధ్యన మీటింగ్ లోకి వచ్చి మామూలుగా అందరూ ఉదాహరణ ఇచ్చి చెప్పారు. వాళ్ళ అత్తగారికి వాళ్ళ ఇంటి ఓనర్ తో జరిగే గొడవలు అలాంటివన్నీ షేర్ చేసుకుంటారు. అవన్నీ మీకు ఉంటే స్పాన్సర్ తో చెప్పుకోవాలి. ఇందాక చదివారు కదా అది ఎలా పనిచేస్తుందో. దాంట్లో చెప్పారు కదా, నేను ఇంత ముందు ఎలా ఉండేవాడిని, అదే ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, అది నేను చెప్పాలి మీటింగ్ లో. ఆ సో నా సో దాన్ని నేను అలాగే ఇప్పుడు ఈ కథని ఆ నేను అలాగే విభజిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జార్జ్. okay. Yeah, well, yeah, I had a little bit of faith when I was a very young child, but turned my back on any kind of thought of God. I just thought that nah, I used to say I couldn't have a faith in an unseen God. Something I couldn't prove, touch, taste, but I had lots of faith in fear and worry, and that was how I lived my life for 36 years. I was a periodic drinker. I would stay sober for a little while, and then when I started drinking, usually a blackout when I was a kid. Um, I When I was a young teen, I learned to get rebellious. So instead of complying with my dad, I started rebelling, and that saved me a little bit. Um, I conformed to everything he needed, and then when I started rebelling, it got tough. It got tough. He sent me away to a Catholic boarding school, and I was a fish out of water. I was not well educated from our public school systems, and I didn't fit in with the guys. And somehow in puberty there, I discovered coffee and nicotine, and it became a ritual with me. Every morning, first thing, I would drink a cup of coffee and smoke a cigarette, and I'd get high. As a young kid, you will get high from that. And then I discovered women. And then one night we went down to the river to tear some stuff up. We just do what young boys do at a boys' school. And there was alcohol involved. And I liked the effect. And coincidentally, or maybe because of the alcohol, for the first time in a real rough 3 or 4 months in this school, I fit in with the guys. I was part of. We were tearing down trees, and I had become a good tree climber. And I'd climbed up this tree drunk and attached a barge cable to the top of the tree. And this horde of young teenage boys
tore it down, and they were cheering me, and I'm like, oh yeah, drinking made me. It was a solution to my problem, made me a part of. Do you want me to stop? యా గుడ్ ప్లేస్. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఇందాక కూడా చెప్పారు ఏంటంటే, మనం ఇక్కడ చాలా మంది బిగ్ బుక్ చదువుంటారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. బిగ్ బుక్ లో రాసి ఉంటది ఆ, దేవుడి గురించి ఈ ప్రోగ్రాము. అఫ్ కోర్స్ దేవుడి గురించి మాట్లాడతాము ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అని చెప్పి. సో ఏంటంటే ఈయన చిన్నప్పుడు మామూలుగా అదే క్రిస్టియన్ మతంలో పెరిగిన ఆయన. పెద్దగా దేవుడు అంటే ఏం లేదు. ఆ వాళ్ళ నాన్నగారు కొన్ని రోజులు చెప్పింది వినేవారు. ఆ అంటే కన్ఫర్మ్ అంటారు. కన్ఫర్మ్ అంటే చెప్పింది ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వింటాం. కన్ఫర్మ్ చేశారు అనమాట. ఆహా కాకపోతే దాని తర్వాత రెబెలియన్ మొదలైంది, అంటే తిరుగుబాటు వాళ్ళ నాన్నగారిని. సో ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి బోర్డింగ్ స్కూల్లో బాగా చేశారు. బోర్డింగ్ స్కూల్లో టీనేజ్ వయసులో ఉన్నప్పుడు ఈయన కొంచెం ఫస్ట్ కాఫీ తాగటం జరిగింది. సో ఇది ఏంటంటే ఆ కాఫీ సిగరెట్లు పొద్దున్నే లగ్గానే తాగితే దానికి ఆ వయసులో హై వచ్చేది. ఆహాహా. సో ఆ హై ఎంజాయ్ చేశారు. మెల్లిగా అమ్మాయిలు, దాని తర్వాత మందు కనుక్కున్నారు. మందు కనుక్కున్నాక మాత్రం అబ్బా జీవితం జీవిస్తున్నట్టు అనిపించింది. అందరితో కలవటం, సరదాగా ఉండటం. ఇంకా ఆయనకు గుర్తుంది, తాగేసి చెట్లన్నీ ఎరగొడుతున్నారు. ఈయన చెట్లు భలే ఎక్కేసేవారు అన్నమాట. పైకి పైకి ఎక్కేసి ఒక వైర్ కడితే కింద నుంచి ఆ వైర్ లాగేసేవారు. లాగి కొమ్మలన్నీ ఇరిపేవారు. అదొక ఇది. సో వాళ్ళందరూ అరుస్తుంటే ఈయన ఒక హీరోలా ఫీల్ అయ్యేవారు ఆ ఆ రోజుల్లో అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జార్జ్. Okay, so I managed. Since I was a periodic drinker, I could control my drinking enough to where after I got sent to Vietnam when I was 18, and I spent 2 years in Vietnam, and there I learned a lesson about drugs. Drugs were dangerous in Vietnam. They had some stuff that was like incredibly bad for you. Heroin, almost pure heroin, laced with they put that in the marijuana cigarettes, and so the guys were smoking. I stayed away from that. I made a decision then to just stick with drinking. I had a sense I could control drinking, and I really refined my alcoholism for 2 years in Vietnam, and many of the guys that came home, they were not in good shape. They were pure heroin addicts, and here they thought they were just smoking the marijuana of the '60s that they all had. Anyway, I was into worry, I was into fear, and I thought, well, what better job than for me to be an engineer? Maybe I could learn about the world and control it. So I chose to become an engineer. I think that's why I chose my profession, really. I didn't have any real expertise in engineering, but that's what I did. And I got a good job after college with a electric utility managing construction. I like managing construction, but man, there's some stress involved in that. Some long weeks, some hard work, some lots of overtime, lots of giving up of your family life for a whole weekend because of some priority construction thing. And there are always massive budgets that were, I was responsible. I was responsible. I was trying to control the world. And, we can make that work for a little while, but it just doesn't. It just doesn't. And as an alcoholic, drinking was involved, a lot of it with construction work. I had fallen into a relationship with a girl in college, and just out of not knowing what to do, we married. Uh, and I look back at pictures of me at that age, at 20, 25 or 26, and I look in my eyes, and I was emotionally and spiritually dead. I was I was physically alive, but that was it. That was it. I didn't have that any kind of connection to any kind of God or anything. I was God. I was God, and I had to worry about things, and it created stress and
I'd go out drinking and I'd come home and find my alcohol bottles turned upside down in the sink, all of them, and it doesn't bother me. The contractors would just give me more. That was sort of the thing as the administrator. They knew I liked scotch and I did like scotch. Well, when my kids got to be about 4 and 5, I realized that this father that I didn't want to become, I had become. And I saw the pain in my eyes, in their eyes. And so my solution at the time, being an alcoholic, I think I got to fix things. I don't really love this woman anymore. I need to leave her. So I divorced her. And man, I regret that. They talk about in the promises, we will not regret the past nor wish to shut the door on it. I have healthy regret over what I did to that woman, over what I did to those kids. Um, I was a son of a bitch. I really was. As I look back now, it's probably good that I repent and have a little bit of a conscience now. That's part of my getting sober. But my solution was to divorce him. And I thought, well, I'll go out and I'll find I'll find somebody else to love. And I did. I married the first woman who winked at me. What a mess. What a problem I created for myself. About a year later, we were not happy. She had 2 stepkids, and okay, I'll stop now. సో ఈయన ఏంటంటే ఈయన ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈయనకి ఎప్పుడు భయాలు, వరి అంటే చింతన ఈ రెండు ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉండేవిలే బుర్రలో. సో ఈయన స్కూల్ అయ్యాక అప్పుడు అదే అమెరికా దేశం వియట్నాం యుద్ధంలో ఉండింది. ఆ యుద్ధానికి వెళ్ళారు. అక్కడ వియట్నాం లో చాలా భయంకరమైన డ్రగ్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే మెయిన్ గా హెరాయిన్, అది కూడా చాలా ప్యూర్ హెరాయిన్ దొరుకుద్ది వియట్నాం లో. ఆ వీళ్ళ సైనికులందరూ కూడా చాలా మంది అది కాల్చేవారు. కాకపోతే ఈయనకి కొంచెం దేవుడి దయ వల్ల ఆ, ఆయన ఆ హెరాయిన్ ముట్టుకోలేదు. అప్పుడే డ్రింకింగ్ నేను కంట్రోల్ గా తాగుతున్నాను, కంట్రోల్ డ్రింకింగ్ అనుకునేవారు వాళ్ళు. నాకు డ్రగ్స్ వద్దులే అని చెప్పి మంచి పనే చేశాను. లేకపోతే అక్కడ నుంచి తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు ప్యూర్ హెరాయిన్ కి అడిక్ట్ అయిపోయి వచ్చారు, ఆ యుద్ధం నుంచి తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ, అని అంటున్నాను. దాని తర్వాత ఈయన ఆ, అప్పుడు ఒక అమ్మాయిని కూడా కలవటం జరిగింది. ఆ ఏం చేయాలో తెలియక పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెప్తున్నారు దాదాపుగా. సో ఈ రోజు నేను ఆ ఫోటోలు చూస్తే నా కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది అంతా. ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా చచ్చిపోయి ఉన్నాను నేను ఆ రోజు. ఆ అంటే ఏమంటారంటే హాలో ఐజ్ అంటారు, అలాగా ఆ, ఉన్నాయి నా కళ్ళు. ఆ సో ఆ కతే వాళ్ళతోటి 2 పిల్లలు కన్నాను ఆవిడతోటి. పిల్లలు 4 ఏళ్ళు అయ్యేసరికి నేను ఎలాంటి తండ్రిగా ఉండకూడదు అనుకున్నానో అలాంటి తండ్రిని అయిపోయాను. ఆ సో ఈ రోజుకి మామూలుగా రిగ్రెట్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఉండకూడదు అంటారు, కానీ నాకు ఒక హెల్దీ రిగ్రెట్ ఉంది వాళ్ళకి అలా. ఎందుకంటే నేను ఒక కాన్షియస్ లో అది ఉంది. ఏంటంటే ఎందుకంటే ఆ, నేను అదే ఇంగ్లీష్ లో ఆయన పదాలు వాడారు. బేసిక్ ఒక చాలా చెడు తండ్రి కింద ఉన్నాను నేను. ఆ సో ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం చేశాను, ఆవిడకి విడాకులు ఇచ్చాను. ఆ, విడాకులు ఇచ్చి నేను దూరంగా వెళ్ళిపోయాను. ఆ సో దాని తర్వాత ఇంకొక పెళ్లి చేసుకుందాంలే అనుకున్నా. ఏ అమ్మాయి అయితే మొదటగా నాకు కన్ను కొట్టిందో ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసేసుకున్నా. అలాగ ఒక ఉదాహరణ కింద చెప్పారు అనమాట. సో అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జార్జ్. Okay. Well, like I said, I fell in lust with my second wife, and I loved her, but we just didn't have. I wasn't an available father. I was drunk. I was drinking a lot. Stress was phenomenal. I can't describe what that period in the 80s was like for working in electric utility. And we had our summer load, so we do our outages in the fall or in the spring when there wasn't much electrical demand. And we were just finished up. It was March or
May of 1988, we were finishing up an outage, and it was a tremendously stressful outage. Millions of dollars were flowing across my desk every week, and I had to be accountable for all this money that was being spent, and I had to manage all these contracts. And we were, as like all companies, I were understaffed and and they pressured me, and and then they transferred me, and they had another guy, the guy who was my peer, 30 years ahead of me, came down with cirrhosis of the liver because he was just like me. So they said, George, you've got to manage his job too. And I'm like, oh my God, I was looking for that to be over. And suddenly I'm driving 113 miles down to a remote 113 miles every day just to get to another job to take over for this guy who's dying of cirrhosis of the liver. He found AA for a little bit, but he was still a scoundrel, as many early people in AAs are. But he would backstab at me and make my job rough. And anyway, that was finally starting to come to an end. And I'm going to talk about my last drink here. It was probably 2 weeks before I got sober. It was exactly 2 weeks before I got sober. It was a Friday. A contractor had given me a case, 24 cans of red, white, and blue beer. And I was going to drive the 113 miles and meet my wife and her two kids, my stepkids, a 12-year-old boy and a 10-year-old girl at a campground. And she was talking about getting separated and divorced, and we hadn't been married much more than a year. And I don't know, I must have gotten into that red, white, and blue beer. It was the nastiest beer you could ever drink. And next morning, I woke up in the dust next to the fire. She had pulled her tent up, taken her kids, and went home. And I wake up in the midst of dust and puke next to the fire, trying to keep warm, with a terrible feeling from that nasty red, white, and blue beer. And that was my last big drunk. And I must have been a son of a bitch that night. You know, we never know what our personalities are when we're drinking. We really don't. We think we're going to be happy, joyous, and free, but we're probably not. I'm certain I wasn't. She didn't leave me there in the dust for no reason. So anyway, 2 weeks later, I'm finally looking toward to all of the stuff being done. I'm coming home on a Friday night, and every police car, fire truck, emergency vehicle in the whole town was outside my house. It was June 3rd, 1988. And they say your wife's in the bedroom. Your stepson's dead. And I go in there, and my wife is laying over her 12-year-old boy, dead, in our bedroom. And people came down, and everybody was looking at and trying to help us. And, you know, how do you sleep when you've just lost a child to suicide? You don't. And I played a part. My behavior while drinking, he needed a dad. His dad had just driven away, and he needed somebody. And he was looking to me for more than I could give between work and everything else. And I wasn't there for him. And I'm sure I played a part in his decision. Now, I'm not going to take all the blame because suicide is absolute insanity. But that was my result. How do you sleep after that? How do you ever sleep again in your life? I had a couple of beers and a couple shots of Jack Daniels, and I went to sleep on the 3rd of June, 1988. And I was surrounded by atheists and agnostics. My wife was an atheist. She was an agnostic. I was, and I just didn't care. I just didn't care about God. Because I was God, and I'd done a really crappy job of it. Anyway, they had the presence of mind to say, George, you know, they did an intervention. I don't know if you're familiar with that term, but it's a thing they did back in those days. They sat me down in a circle and they told me how my drinking was affecting them. So I went to a meeting. And I remember, the only thing I remember about my first meeting was that, hey, there's an awful lot of God stuff here. Looking at the walls and all that. And I'm like, and I remember coming home and getting interviewed by my
agnostic atheist friends about what I think of the first meeting. I said, I found hope. I saw guys that had hope there. But that God crap, at the time, I thought, that's not what I need. I didn't see that as a solution then. But I pretty quickly realized, yeah, I am an alcoholic and I do need God. Need me to stop? All right. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఆ, ఏంటంటే ఎప్పుడు జీవితాన్ని బయట ప్రపంచాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికే చూసేవారు. అందుకని ఇంజనీరింగ్ కూడా చదివానేమో అంటున్నారు. ఎన్ని కంట్రోల్ చేసి ఎన్ని కట్టచ్చు అని చెప్పి. ఆ, సో కన్స్ట్రక్షన్ ఉద్యోగం చేసేవారు. ఈయన కన్స్ట్రక్షన్ ఉద్యోగంలో ఏంటంటే ఆ, చాలా తాగుడు ఉంటది. టైమింగ్లు కూడా వేరే వేరేగా ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎక్కడికో మూల మూలకి వెళ్ళి మనం పనులు చేయాలి. ఊర్లో ఉండదు కన్స్ట్రక్షన్. సో అలాగే చేస్తున్నారు, అన్ని అవుతున్నాయి. ఈయనతో పాటు పనిచేసే వేరే ఊర్లో మేనేజర్ ఆ ఇక ఆ, కూడా తాగుడుతోటి బాధపడి ఆయన లివర్ సిరియోసిస్ వచ్చి ఆయన హాస్పిటలైజ్ అయ్యాడు. ఆయనకి దొరికింది, అయితే ఆయన మారలేదు అనుకోండి. ఈయన వెనకాల ఈయన జాబ్కి ఎసరు పెడదాం అనేది అలాంటి పనులు ఎన్ని చేసేవాడు. సో ఆయన వెళ్ళిపోయాడు పైకి. సో ఈయన మేనేజర్ అన్నారు, ఆ జాబ్ కూడా నువ్వే చూడాలంటే. ఇప్పుడు ఏంటంటే తాగుడుతో పాటు బోల్డ్ ట్రావెల్, సుమారుగా 134 కిలోమీటర్లు రోజు డ్రైవ్ చేయాలి రెండు సైట్లకి. అక్కడ ఒక టెంట్ లో ఉండేవారు ఈయన ఆవిడ ఇలా అబ్బాయి. అప్పుడు కూడా మా ఆవిడతోటి నేను ప్రేమ అనుకున్నాను, కానీ ప్రేమ కాదు, ఉత్తి వ్యామోహం. వ్యామోహంతో ఉన్నాను. సో ఈ రెండో భార్యతోటి. సో నేను ఒక రోజు తిరిగి వచ్చేసరికి టెంట్ లో మా ఆవిడ లేదు, మా అబ్బాయి వదిలి వెళ్ళిపోయింది. తాగుమూతలో మనం ఏమనుకుంటామంటే మనం మంచోళ్ళం, మనం ఎవరికి హాని చేయట్లేదు, అంత మంచిగా వాళ్ళు అలా అనుకున్నట్టు లేరు, అందుకని వదిలి వెళ్ళిపోయింది. ఆ, ఆ, అది ఉదాహరణ. వాళ్ళు అనుకోలేదు అలా, నేను అనుకున్నాను అని చెప్తున్నా. సో ఆ ఇంకొక 2 వారాలకి నేను ఇంటికి వస్తే ఇంటి నిండా చుట్టూరు పోలీసులు, ఫైర్ ట్రక్కులు అన్నీ ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్తే మీ అబ్బాయి చనిపోయారు అని చెప్పి, 12 ఏళ్ళు నా అబ్బాయి సూసైడ్ చేసుకుంటూ చచ్చిపోయాడు. సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోతే అలాంటి దాంతో ఎలా నిద్రపోతామని నేను ఎప్పుడు లేను తండ్రిగా ఆ అబ్బాయికి. ఈ ఉద్యోగం నా తాగుడు మధ్యలో ఎప్పుడు లేనా. సో ఎలాగా ఒక తండ్రి లేకుండా పెరిగాడు అబ్బాయి. ఆ, తండ్రి ఉండి కూడా ఆ అదేదైతే ఉందో అలాంటి గిల్ట్ ఉండి ఎలా పడుకుంటాం. సో నేనేం చేశాను, ఒక 4 బియర్లు, ఒక 4 విస్కీలు తాగి పడుకున్నాను. సో కొన్ని రోజులకి అక్కడ జనాలు ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు, అంటే అందరూ వచ్చి ఒకేసారి కూర్చోబెట్టినని చెప్తారు, బాబు నువ్వు జీవితంలో అవుతుంది. ఆ, మామూలుగా మన రీహాబ్ లో ఫ్యామిలీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు కదా, ఫ్యామిలీ వచ్చి మాట్లాడుతారు. అలాగే అక్కడ ఇంటర్వెన్షన్ చేశారు నాకు. ఇంటర్వెన్షన్ అదే, నువ్వు ఇలా తాగేస్తాను, ఎక్కువైపోయింది తాగుడు, జీవితం అస్తవ్యస్తానికి. అని నా ఫ్రెండ్స్, మా భార్య అందరూ నన్ను కూర్చోబెట్టి చెప్పారు. కూర్చోబెట్టి చెప్పినప్పుడు ఆ సర్లే అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మీటింగ్కి వెళ్ళా. 1988 జూన్ 4 వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరూ నేను పెరిగిన వాతావరణం ఏంటంటే అందరూ కూడా నాస్తికులు, దేవుణ్ణి ఉన్నాడా లేడా అని అనుమానించేవాళ్ళు, అగ్నాస్టిక్స్, ఎథిస్ట్. మా ఆవిడ కూడా. సో అలాంటి వాతావరణంలో వెళ్ళి నేను మీటింగ్కి వెళ్తే ఉన్నారు చాలా మంది మా జనాలు ఉన్నారు, మగవారు. అంటే గోడల మీద ఎన్ని చోట్ల చూస్తే దేవుడు 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 రాస్తుంది. ఈ దేవుడు గోలేంట్రా బాబు అనుకోండి. వచ్చాక ఆ, నన్ను మా మా ఆవిడ అడిగింది ఎలా ఉండింది. ఆ, అక్కడ మట్టుకు ఆశ అయితే కనిపించింది అందరి కళ్ళల్లో. హోప్ అంటాం కదా, హోప్ అన్నది కనిపించింది. కాకపోతే ఈ దేవుడి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేస్తున్నారు, ఈ దేవుడు దేవుడు అంటున్నారు అని నేను చెప్పాను. తర్వాత నేను నమ్మటం జరిగింది అనుకోండి, అది వేరే విషయం అని చెప్తున్నారు. జార్జ్, ప్లీజ్ గో హెడ్ జార్జ్. Okay.
So after that, going back to work, you know, eh, in my day and age, I didn't go to treatment because in my company, doing what I was doing, there was no way I was going to go to treatment and disappear for a month or two and have them not know. So I just went to AA. Got me a good sponsor, a good sponsor. I didn't use them the way I should have used a good sponsor. I pretty much called them when I was in the foxhole and the bullets were flying and I was scared and stuff was going on, and he'd always talk me down off the ledge. And I loved the man. Um, and I did some courageous things then too. I made some decisions that just went against my grain. Sober, they had just spent a lot of money, my company, to move me down 75 miles away from my kids up in Peoria, Illinois. And I told my boss, I said, I know you spent a lot of money to move me here, but I have no life here anymore. My wife is gone. Her kids are gone. My kids are my priority. I'm going back to the old job assignment. You need me there now. If you decide some point in time you don't need me, then fine, fire me. I'm good with that. And I didn't ask. I told him. I said, I need to be near my kids. I need to try and be that father that I wasn't for so long. So I went back. I moved back, and my boss wasn't happy, but he said okay, and I worked there for another 25 years or more. Uh, it just worked out. I had a good relationship with those two kids and did the best I could raising them in early sobriety, taking my kids to meetings and I really tried to embrace the concept of God. I went out and bought a Bible and read a few begets and begats in the beginning of the Bible and threw it down and it collected dust for 30 years after that. Uh, but I started going back to church, and I became what they call it's easy to believe in God, but to actually read the Word of God and believe God, there's a long distance between those two things, and that took me a long time. Actually, COVID was the miracle that woke me up to that, and then I can go to Zoom. Here I can speak in India. I could find a fellowship of AAs who aren't afraid to talk about God. I bought into some of the lies that we would have, and my life was sort of blissful for a little while. But if you ever read Bill's story, he talks about worldly clamors. Worldly clamors still shut out and suddenly shut out, and I started looking at the woman and the promotion and the pride and the prestige and getting another certification to get my name title and worldly things. I started looking for worldly things for pleasure. And I didn't drink, but I was pretty miserable. Um, the Since my childhood, I explained that. Did you want to interpret again, Karthik? ఎస్ ప్లీజ్. Okay. థ్యాంక్ యూ. All right. దట్స్ సో ఏమైంది దాని తర్వాత మెల్లిగా ఏకి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టారు అక్కడ. ఏకి నాకు స్పాన్సర్ ఉండేవాడు, చాలా మంచి స్పాన్సర్, బట్ ఆయన ఉపయోగించుకోలే. ఎప్పుడైతే కష్టాలు వస్తాయో భయాలు వస్తాయో అప్పుడు ఫోన్ చేసినాను. ఆయన నన్ను దాని నుంచి మెల్లిగా బయటికి తీసుకొచ్చాడు మాట్లాడి. నేను ఆయన చాలా ప్రేమిస్తాను ఈ రోజు కూడా. కాకపోతే నేను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో స్పాన్సర్ని అలా ఉపయోగించుకోలేదు ఆయన కరెక్ట్ గానే చేశాడు. సో మెల్లిగా ఏమైందంటే మా కంపెనీ, మా భార్య వదిలి వెళ్ళిపోయింది, రెండో భార్య. ఇప్పుడు మా కంపెనీకి ఏంటంటే నా ఇద్దరు కొడుకులు, అదే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ఇంత ముందు భార్యతోటి ఆ ఊరి దగ్గరికి ఒక 75 మైళ్ళ దూరంలో నన్ను పోస్టింగ్ వేస్తున్నారు అన్నమాట. వాళ్ళు కావాల్సుకుని వేశారు నాకు, పాపం కష్టపడి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి రీలొకేట్ చేశారు నాకు. నేను అప్పటికీ చెప్పాను మా మేనేజర్తో, నా జీవితం ఇక్కడ ఉందో ఎలాగో వెళ్ళిపోయింది, భార్య ముందు భార్య కూడా, అక్కడికి ఎందుకు వేస్తున్నారన్నా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అక్కడ వేయటం జరిగింది. వేయటం తోటి ఏమైందంటే ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఒక మంచి తండ్రిగా ఉండటం, వాళ్ళతో ఉండటం, వాళ్ళని ఏ మీటింగ్లు కూడా తీసుకెళ్ళాను. ఏదో నాకు తెలిసింది ఎర్లీ సోబ్రైటీలో నాకు తెలిసింది
నేను చేయటం మొదలుపెట్టి అప్పటికి ఈ దేవుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు కూడా మొదలైనవి. బైబిల్ కొన్నాను. పోకో M2 గారు మ్యూట్ లో ఉండండి సార్. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఏంటంటే బైబిల్లో మొదటి పేజీల్లో ఉంటాయి కొన్ని వాక్యాలు, అవన్నీ చదివాను. దాని తర్వాత పక్కన పడిపోయింది. 30 ఏళ్ళ నుంచి అక్కడే ఉంది ఆ బైబిల్, వెళ్ళి తీయలేదు అని చెప్తున్నాను. సో అయితే బిల్లు కథలో అన్నట్టే నేను కూడా ప్రాపంచిక వ్యామోహాల వెనకాల పడ్డాను. ఈ ఈ గర్వము, ఆ, పరువు, ప్రెస్టీజ్, డబ్బులు, వీటి వెనకాల ఈ నేమ్ ప్లేట్లు, టైటిల్స్ వెనకాల. సో సోబర్ గానే ఉన్నాను, కాకపోతే మిజరబుల్ గా ఉన్నాను. అంటే లోపల మట్టుకు సంతోషంగా లేను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జార్జ్. Okay. As I explained in my childhood, I had learned to want to be liked by everyone, and to an unhealthy degree, obviously. And in AA, you will hear, I don't know what it's like there, but around here, don't talk about God. You're chasing away newcomers. Newcomers, most important guy in the room. And I'm like, no, that's not true at all. That is absolutely not true. Trust me, 37 years of working with newcomers. They are a pocket full of they have pockets full of excuses. If they will drink, and if they drink over me talking about God, and when I talk about God, I'm not here to impose my beliefs. You find your own way. I'm here to expose what worked for me. And what worked for me maybe not work for you. Take what you want, leave the rest. Likewise, that spiritual axiom. You know, if I offend somebody, if I'm offended, the problem's with me. That's what I believe. So if you're offended, you got a problem. Anyway, I conformed to AA back then, though. It took me up till COVID, and I discovered Zoom to find my fellowship, to find my people. People weren't afraid to, and even my sponsor, the sponsor I had in for 35 years of sobriety, 34 years of sobriety, he said to me one day, we were talking about spiritual things. He said, "You are mythical Jesus." And I'm like, wow, I got to get me another sponsor. Jesus isn't a myth to me at all. He's the real deal. And so I found what do they call it? A Messianic Jewish guy. Knew the Bible in and out. He loves the Lord. And he's my sponsor now. He lives too many hours away, but you know, any of you guys, you're no farther away than the phone. I got WhatsApp. But anyway, I follow people who have what I want, and I know what I want. I want a good belief in the Lord. And so it's absolutely not true that we're chasing away newcomers. If a guy's going to drink, he's going to drink. Hell, we've seen, you know, alcohol come through these rooms and clean them out. You get guys that, you know, just aren't getting it. Alcohol sweep the floors, and you go to the meeting a year later, and 80% of them are gone. But it sort of reflects our sense as a culture. I went to the international 90-year celebration of AA in Vancouver last year, and a lot's changed in 90 years. You know, I know what they were reading in the early days of AA, and I loved the early days of AA. That was a time when they read out of the book of James. It was a 10-minute read. You can tell when they wrote the Bible, they must have stole a lot of stuff from AA, because there's a lot of AA in the Bible, a lot of it. I've read the Bible now. And I probably attend as many Bible studies as I do AA meetings almost. And it's going to take me 40 years to get 40 years of knowledge of the Bible, but it's helping me a ton. It makes me feel alive. And page 45, it says right in the book, of course, there's going to be talk about God. That's what we do. That's the whole purpose of this book, to bring you back to God. Now, we tried to throw the doors wide open, and it's a narrow gate. It gets narrow. You know, you can't
you can't believe in God and still be going to a prostitute periodically. You know, it's he's not happy with that kind of behavior. Um, and here's where I wanted to read some. You Let know, me translate before you go read. ahead. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే నేను ఇలా దేవుడి గురించి మాట్లాడుతుంటే మీటింగ్ లో అందరూ చెప్పారు, బాబు నువ్వు న్యూ కమర్లు భయపెట్టేస్తున్నావు దేవుడని. అది అబద్ధం అండి. న్యూ కమర్లు మన జుట్టు ఎంత ఉంటుందో అన్ని అన్ని కారణాలు ఉంటాయి వాళ్ళు తాగాలి అంటే. నేను కేవలం దేవుడి గురించి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు తాగేస్తానంటే అది నిజం కాదు. నేను చాలా మంది 30 ఏళ్ళలో చాలా మంది న్యూ కమర్లతోటి పనిచేసాను. సో వాళ్ళకి రకరకాల కారణాలు వాడుకుంటారు తాగడానికి. సో మనం ఈ బుక్ ఏం చెప్తుందో అది చేయాలి. బుక్ లో క్లియర్ గా ఉంది దేవుడిది ప్రోగ్రాము, దేవుడి గురించి మాట్లాడాలి మనం అని చెప్పి. సో ఆ మెల్లిగా ఇలా ఎంతలాగా నేను ఎక్కువ అయిపోయిందంటే మా 35 ఏళ్ళగా ఉన్న స్పాన్సర్ ఏమన్నారంటే, నువ్వు ఒక మిథికల్ జీసస్ అలా, అంటే మిథికల్ అంటే ఆ బేసిక్ గా ఒక ఆ అదే మిథికల్ అంటే ఒక కథల్లో ఉన్న జీసస్ క్రైస్ట్ లో జీసస్ క్రైస్ట్ లో ప్రవర్తిస్తున్నావు అంటే నాకు కోపం వచ్చింది. ఎందుకంటే నాకు జీసస్ క్రైస్ట్ కథ కాదు, నిజం. నా దేవుడు అది ఆయన. సో నాకు జీసస్ క్రైస్ట్ నిజం. సో నన్ను అప్పుడు కోపం వచ్చి నేను స్పాన్సర్ని మార్చుకున్నా 34 ఏళ్ళ తర్వాత. ఇప్పుడు ఒక ఎవరైతే కొంచెం నా నమ్మకాలకి ఆ, ఆ, సరిపోతారో ఆయన తీసుకున్నా. మీరు చూసారంటే చాలా ఆ, ఏ అంతా బైబిల్లోనే ఉంటుందో అలాగే ఆ బైబిల్లో ఉన్నది ఏలోనే ఉంటుంది. సో అదేమి నేను ఎంచుకున్న ఆ ఆ, పాత ఏమీ తప్పు కాదు. మీకు కావాల్సింది మీరు ఎంచుకోవచ్చు. ఇందాక చెప్పారు ఆయన, మీకు మీకు ఏ హయ్యర్ పవర్ అంటే ఆ హయ్యర్ పవర్ని ఎంచుకోవచ్చు. సో కాకపోతే ఈ కోవిడ్ తోటి ఏమైందంటే జూమ్ దొరికింది. జూమ్ దొరికాక ఈ దేవుడి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడే మీటింగ్లు తెగ దొరికినాయి నాకు. నాలాంటి వాళ్ళు ఆ, నా బాగా ఎక్కువ దొరికారు నాకు. సో అదొక వరం కింద పనిచేసింది నాకు. ఆ దానివల్లే కదా ఈరోజు మీతో ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతున్నానని ఇందాక కూడా అన్నాను. సో ఆ, ఆ, అని ఆ, సో అని అక్కడితోటి దాని తర్వాత ఏం చెప్తారో విందాం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, I'll try not to read too much, but I just one important part. The big book is sort of a self-help book. And if anybody's read a self-book help book, you know how they're structured. You know, they build on a theory, build on a theory, build on a theory, and then finally in the last 20 or 30 pages, they give you the secret to transforming your life. And what I love about the big book, right on page 25, they give you a solution right up. First, they tell you about the problem, then here's the solution. And it tells you, when therefore we were approached by those in whom the problem had been solved, there was nothing left for us but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet. We have found much of heaven, and we have been rocketed into a fourth dimension of existence of which we had not even dreamed. Obviously, for that to happen to us, there's going to have to be a transformation, a radical change in thinking. And it's hard to do, especially for a guy like me. I have a buddy who speaks in parables too. He tells a story about, I believe this is true. I mean, yeah, he says, you know how you keep a clam in a bucket? You put a clam in a bucket, that clam is going to climb out. But if you put a bunch of clams in there with him, they'll keep him from climbing out. They will keep pulling each other back down into it. And when I tell some of my new thinking to people, they say, "Oh no, George, you can't talk about God. You can't talk about God. We're killing newcomers." And I'm like, "No, you're wrong. I'm out of the bucket. COVID, Zoom, helped me climb out of the bucket. I don't spend all my time outside the bucket. I go back to my local meetings because I got to help these guys.
But you've all met that one guy who's got that glow in the eye, that the spirit's alive in him. I hear guys say, "I've never seen a miracle." I'm like, how long you been going to AA? You haven't seen that look in the eyes of the new guy when he's 6 months sober or a few months sober and he's just suddenly he's on fire. Those are miracles. Those are miracles. These are our options are jails, institutions, or death. But we come back alive in here. But it takes a transformation. I had to find the freedom to be me and find people who were like me. And I've done that. I found it in that South Florida group. Guys will tell you the most important guy in the room is the newcomer. I'm like, no, that's like saying XYZ lives matter. All lives matter. All lives matter. We know people that are 40 years sober and they're miserable. I've been that way. I've been miserably sober, and it's better than drunk, but it's not much. Not much. The people who are happy, joyous, and free, you can just feel it in the way they talk. So you need find a way to get transformed too. You can't just conform. Um, and the last thing a new guy needs is a swelled head. I'm important. Yeah, it won't take him long to get over that. He needs to get some humility first. Oh, just sorry, I'll shut up now. Thank you, Karthik. That's okay. You're doing fine. Yeah. సో మామూలుగా బిగ్ బుక్ ఎలా రాస్తారు? మామూలుగా నీకు నువ్వు సహాయం చేసుకునే పుస్తకాలు అనుకో, ముందంతా ఒక థియరీ రాసి 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 లాస్ట్ లో సొల్యూషన్ ఇస్తారు. అయితే ఈ పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ 25లోనే ఉంది సొల్యూషన్. ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో దేర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ అని రాస్తాడు. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ క్లుప్తంగా ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై. ఆ ఆ, ఒకవేళ ఈ సమస్య నుంచి పరిష్కరించబడే వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ నా దగ్గర ఇంకేం మిగిలి లేవు. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆ పనిముట్టుల్ని ఎత్తి నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి తప్ప. ఒక్కసారి అలా ఎదిగితే నేను ఆ, ఆ, ఒక స్వర్గంలోకి, ఒక 4వ డైమెన్షన్ లోకి తోయబడినట్టు ఆ, నాకు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడే స్వర్గం కనిపిస్తుంది అని రాస్తున్నాడు. ఆ సో ఆ, ఈ బుక్ లో నీకు అంతా బిల్డ్ చేసి లాస్ట్ లో రైటింగ్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్తున్నాడు సొల్యూషన్ పేజ్ నెంబర్ 25లోనే. ఆ సో ఇది పూర్తిగా నిజం. నేను ఈ రోజు జూమ్ అటెండ్ అయినా ఫిజికల్ మీటింగ్స్ కూడా వెళ్తాను, ఎందుకంటే నేను సహాయం చేయాలి. ఆ చాలా మంది అంటారు న్యూ కమర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, న్యూ కమర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా ఉందంటే XYZనే ఇంపార్టెంట్, ఇంకెవరు ఇంపార్టెంట్ కాదు అన్నట్టు ఉంది. ఆ సో ఆ అది అందరూ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది పాతికేశ్వరి సొబ్రైటీతో కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. నేను అయ్యాను, మిజరబుల్ గా ఉన్నాను, నేను సోబర్ గా ఉన్నా. ఆ అంటే మిజరబుల్ అంటే లోపల అస్తవ్యస్తత చాలా విపరీతంగా ఉండేది. కాకపోతే అందుకని అందరూ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ లో. వాళ్ళే కాదు, మళ్ళీ ఆ న్యూ కమర్ కి ఆ గర్వం ఎందుకు ఇవ్వటం, నువ్వు ఇంపార్టెంట్, నువ్వు ఇంపార్టెంట్ అని. అసలే ఈగో తీయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఇది. నువ్వు ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఆడు గర్వం ఎందుకు ఇవ్వటం అని ఈయన అంటున్నారు. ఆ సో వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే నేను అలాగే మిజరబుల్ గా ఉన్నా చాలా రోజులు. అదేం పెద్ద గొప్ప కాదండి, సూపర్ గా అంటే కాస్త బెటర్ అంతే. మందు తాగట్లేదు అంతే. ఆ సంతోషంగా ఉండొచ్చు. చాలా మంది కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది మీకు ఆ సంతోషం, వాళ్ళ మాటల్లో కనిపిస్తుంది, హ్యాపీ, జాయస్ అండ్ ఫ్రీ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జార్జ్. యూఆర్ ఆన్ మ్యూట్. Another thing you'll hear around the rooms a lot is, the guy who got up first this morning is the longest sober guy in the room, and we're all sober just today, just by we're all just one drink away from a drunk. Long-term sobriety is no big deal, and I say hogwash to that. Before you mock long-term sobriety, go get some. Live through that bankruptcy, that divorce, your spouse cheating on you, death of a child. Stay sober through those things.
and you've proven something. To stay happy, joyous, and free through something like that. Trust in the Lord. Yeah, all men of faith have courage. I think it says that in the book somewhere, and I believe that. And I had fear, and I have courage. Now, I'd die for my Lord. I would. I'm in a win-win situation when I'm faced with big stress. I'm like, like I'm going to the worst case, I'm going to die, and I'm going to be with the Lord. It's all good. Easier for me to say at 74, I guess. But anyway, God's a central fact of my life, and I'm surrounded by a faith-based fellowship. I still do what I can for the new guys because I'm their shepherd, they're the sheep. And if they don't want what I got, that's okay. That's okay. At least I've tried. If I don't tell them, if I don't tell them about God, their blood's on me. I don't want their blood on me. You got to escape that crab bucket. I think I can stop now. I don't know. Are you needing me to go on further? No, that's okay. It's up to you. Let me translate that. You what? Let me translate that. Okay. Yeah. So ఏంటంటే మనం చెప్పింది ఏదో కన్ఫర్మేషన్ కోసం చేస్తున్నావా లేకపోతే మనల్ని మారుస్తుందా అంటే ఈ దేవుడి కోసం నమ్మకంతో చేస్తే అప్పుడు మార్పులు జరుగుతాయండి అని చెప్తున్నట్టు ఇందాక చెప్పారు ఆయన. సో ఆయన ఏమంటారంటే ఈరోజు నేను పట్టుమిత్రుడికి చెప్తాను దేవుడి గురించి చెప్పటం నా ధర్మం. లేకపోతే ఆయన నేను చంపిన ఆ రక్తం నా చేతుల మీద అక్కర్లే. ఈరోజు నేను దేవుడి కోసం చేస్తాను, నా దేవుడి కోసం నేను చేస్తాను. చావు అంటే కూడా భయం లేదు. ఈరోజు ఏమవుతుంది మహా అయితే నా దేవుడి దగ్గర నేను వెళ్ళిపోతాను. అంటే 74 ఏళ్ళు అనుకోండి, నాకు చెప్పడం సులువు అనుకోవచ్చు మీరు. కాకపోతే ఏంటి ఆ దేవుడితో ఆ ప్రేమ ఉంటే అప్పుడు అది దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంటే చేయటం వేరు, ఊరినే ఏకొచ్చి చెప్పింది చేయటం వేరు అన్నట్టు చెప్పాను క్లుప్తంగా. సో do you want me to end your sharing now? Yeah, I'll just say one last thing. Sure. Yeah, it's not an easy task, but you can do it in time. Light and darkness can't exist in the same vessel. I have to give up my love of sin, my worldly clamors, that bitterness and resentment. If I have evil thoughts toward a man in my own heart, I got to resolve that before I can get back to the peace of God. I need to let go of pride and self-worth, all these worldly things. I got to surrender them. God has to be the central fact. He's on the throne of my heart. And if I got something else on there, I got to get rid of it. I can't be divided. I need to be unified. I have to give up worldly attachments. I'm not of this world. I'm not. I'm God's child, and that's where I'm headed. I just surrender doubt and fear, trust in Him with everything I got. Everything I got. No matter how much fear I got, I have faith. Faith over fear in everything. I have been double-minded for an awful long time, and you just can't go both places. Half measures as well as nothing. I got to give it all to God. God's on my mind, and I want to do His will in everything I do all day. So with that, that's all I got. I will shut up and listen and gladly answer questions. సో ఏంటంటే వెలుతురు చీకటి ఒకే చోట ఉండలేవండి. సో మీలో చీకటి ఉంటే వెలుతురు రాదు. సో నేను పక్కన వాళ్ళ మీద కోపాలు లేకపోతే అసూయలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే ఆ వెలుతురు తగ్గిపోద్ది. సో ముందు నేను అవి డీల్ చేసుకోవాలి, ఈ స్టెప్స్ ద్వారానో లేకపోతే వాటి నుంచి బయటికి రావాలి. ఆ పక్కన వాళ్ళ మీద కోపాలు లేకపోతే ద్వేషాలు లేకపోతే ప్రైడ్ అంటే అహంకారం, వీటి నుంచి నేను వెళ్ళిపోవాలి. బయటికి వెళ్తే నా సెంటర్ ఫ్యాక్ట్ దేవుడు అవ్వాలి. సెంటర్ ఫ్యాక్ట్ దేవుడిలా ఉండాలంటే ఈ డిఫెక్ట్ ఎన్నింటి నుంచి నేను బయటకు వస్తూ ఉండాలి.
ఈరోజు నాకు చాలా ఫేత్ ఉంది. భయం వరి ఉన్న ఫేత్ గెలుస్తుంది రోజు. సో అవన్నిటి నుంచి, భయాల నుంచి, వరి నుంచి కూడా, ఈ డిఫెక్ట్స్ నుంచి నేను బయటకు వెళ్తే అప్పుడు సెంటర్ అవుతారు మా దేవుడు. ఆయన కూర్చోబెట్టాలి సింహాసనం మీద. నాకు ఈరోజు ఏంటంటే ఈరోజు నాకు చాలా ఫేత్ ఉంది నా దేవుడి మీద. నాకు తెలుసు ఏంటంటే ఈ ప్రపంచపు క్లామర్స్ నుంచి, అంటే ఈ పరువు కోసం పాకులాట, డబ్బుల కోసం పాకులాట, వీటి నుంచి నేను బయటికి రావాలి. ఈ డిటాచ్మెంట్ అంటే అటాచ్ అయిపోకూడదు అట్లా ప్రేమగా ఈ ప్రపంచపాతి. అయితే అప్పుడు ఆయన సెంటర్ అవుతారు. అలా అయినప్పుడు నాకు ఈరోజు క్లియర్ గా తెలుసు నేను ఈ ప్రపంచానికి చెందినవాడిని కాదు, జస్ట్ నేను స్పిరిచువల్, అదే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి చెందినవాడిని కాదు. సో నాకు భయం లేదు, చావంటే కూడా భయం లేదు, ఇందాక చెప్పినట్ట. సో నేను అవన్నీ చేస్తేనే అప్పుడు నాకు సెంటర్ అవుతారు దేవుడితోటి. దేవుడు సెంటర్ గా ఉండి నేను జీవిస్తే అప్పుడు ఇలాగా ఇందాక చెప్పినట్టు సంతోషంగా, ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అని చెప్తూ ఆయన సెలవు తీసుకున్నారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ జార్జ్. లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.